hello, namaste, and this is Sunny and welcome back to my channel Glam Up Teen. So ఇదివరకు పార్ట్ 1 వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్న ఫేస్ స్క్రబ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలని. సో ఈ పార్ట్ 2 వీడియోలో నేను DIY కాఫీ ఫేస్ మాస్క్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలని చెప్పబోతున్నాను. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. So this face pack needs only 3 simple ingredients. One is the coffee. This is the instant coffee, not the brewed one, or else you can take coffee decoction. The second one is wheat flour and the third one is curd. So first we are going to take 2 spoons of curd. Now we are going to add that instant coffee powder, or else you can use coffee decoction. And now we are going to add 2 spoons of wheat flour. This wheat flour is added in order to make the bulk. Make sure that all the 3 ingredients are mixed well. So now our coffee face pack is ready. You can make this coffee face pack instantly, or you can make it in bulk and store it up to 2 weeks. Generally, coffee is a good source of nutrients and antioxidants. It actually dilates the blood vessels beneath the skin and improves the blood circulation. It also balances pH so that you can get rid of acne also. Curd has anti-inflammatory properties, so it actually aids in reducing acne. It smoothens out the skin and improves the complexion, gives a glowy skin. While coming to the wheat flour, it guards the skin and helps in regeneration of skin cells, and it also brightens the skin. So this face pack has all the 3 ingredients which are super good for your skin. సో ఈరోజు మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం, లైక్ కాఫీ యూజెస్, కాఫీ ఫేస్ మాస్క్, అది మన ఫేస్ పైన ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది. సో లేట్ చేయకుండా వెంటనే మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. మీ రిజల్ట్స్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి, సో దట్ ఐ విల్ కన్సిడర్ దెమ్. అలా మీరు రివ్యూ షేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ విల్ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఇలానే మీకు ఇంకా స్కిన్ కేర్ వీడియోస్ కావాలి అంటే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ and press that bell button over there so that you will never miss any updates from my channel. So thank you ఇంత లవ్ అండ్ సపోర్ట్ చూపిస్తున్నందుకు. సో ఇదే కనుక కంటిన్యూ అయితే నేను ఇంకా స్కిన్ కేర్ వీడియోస్ మీ ముందుకు తేబోతున్నాను. సో until then, bye bye, keep smiling.